Next one is normal distribution. Normal distribution is a continuous distribution. It is very much used in almost all practical subjects like in science, engineering and medical research. And now we go to the definition and properties of normal distribution. If x is a continuous random variable assuming all real values, that is minus infinity to infinity, comma, mu, comma, sigma square are two constants such that minus infinity less than mu less than infinity, comma, sigma square greater than or equal to sigma square greater than 0, and capital X has probability density function small fx is equal to 1 by root 2 pi sigma into e power minus 1 by 2 into x minus mu by sigma whole square, comma, minus infinity less than x less than infinity, minus infinity less than mu less than infinity, sigma greater than 0. Then capital X is called a normal distribution with parameters mu, comma, sigma square, and such distribution is called normal distribution or Gauss distribution, and it is denoted by x follows capital N within brackets mu, comma, sigma square, mu, comma, sigma square. This normal distribution is once again explaining if x is a continuous random variable taking all real values, that is within minus infinity to plus infinity, comma, mu, comma, sigma square are two real constants such that minus infinity less than mu less than infinity, sigma square greater than 0, and capital X has probability density function small fx is equal to 1 by root 2 pi sigma into e power minus 1 by 2 into x minus mu by sigma whole square, comma, minus infinity less than x less than infinity, minus infinity less than mu less than infinity, sigma square greater than 0. Then capital X is called normal distribution or Gauss distribution with the parameters mu, comma, sigma square, and such distribution is called normal distribution or Gauss distribution, denoted by x follows capital N within brackets mu, comma, sigma square. Properties of normal distribution. First property, normal distribution is a continuous distribution. Second property, probability density function of normal distribution is small fx is equal to 1 by root 2 pi sigma into e power minus 1 by 2 into x minus mu by sigma whole square, comma, minus infinity less than x less than infinity, and minus infinity less than mu less than infinity, and sigma square greater than 0. Next property, mean of normal distribution is mu. One of the parameter is mean. And second property, variance of normal distribution sigma square. Next property, standard deviation of normal distribution is sigma. The graph of normal distribution is a bell shaped. Next one is graph of normal distribution does not goes below x axis, and normal distribution is very much used in engineering and physical science and celestial bodies.
astronomical sciences also it is very much used. That is normal distribution. Now normal distribution was first developed by De Moivre, but the credit goes to Gauss. And normal distribution is very much used in sampling theory for tests, large samples as well as some small samples. Normal distribution is used in industries to maintain the quality control. Next, these are the uses and applications of normal distribution. Next one is standard normal distribution. If X is a standard normal distribution is also a continuous distribution, it was deducted from ordinary normal distribution. This standard normal distribution is obtained by choosing mu is equal to 0 and sigma square is equal to 1 in normal distribution. Hence, it is called standard normal distribution. Definition: if X is a discrete random variable, once again standard normal distribution. If capital X is a continuous random variable, assuming all real values, that is minus infinity to infinity, and capital X has probability density function small fx is equal to 1 by root 2 pi into e power minus 1 by 2 x square, comma minus infinity less than x less than infinity. And then capital X is called standard normal variate, and such distribution is called standard normal distribution, denoted by X follows capital N within brackets 0, 1. That is, the standard normal distribution is obtained by choosing mu is equal to 0 and sigma is equal to 1. Next, some others, the standard normal distribution is defined as if Z is a random variable assuming all real values, that is minus infinity to infinity, and Z has probability density function f of Z is equal to 1 by root 2 pi into e power minus 1 by 2 Z square, comma minus infinity less than Z less than infinity. Then Z is called standard normal variate, and such distribution is called standard normal distribution. That is, Z follows N, capital N within brackets 0, 1. Properties of standard normal distribution. First property, standard normal distribution is also a continuous distribution. Second, standard normal distribution is obtained by choosing mu is equal to 0 and sigma is equal to 1 in normal distribution. Next property, mean of standard normal distribution is 0. And next property, variance of standard normal distribution is 1. Next property, standard deviation of standard normal distribution is root 1 is also 1. Standard normal distribution is very much used in almost all fields instead of normal distribution. So this is the regarding normal distribution. So my dear students, I have completed all the 3 units with full explanation except the problems. All the problems have been completed. Hence, నేను రిక్వెస్ట్ చేసేదండి మీ అందరినీ కూడా, మీకు ఏ లెసన్ అయినా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేసి మాస్టర్ ఫలానాది ఒక్కసారి మళ్ళీ మాకు స్లోగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, మేము వింటామంటే నేను మళ్ళీ చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఈ 3 యూనిట్లో చదవండి. సాయి గారు మిగిలిన 4th 5th యూనిట్లు సోమవారం మంగళవారాల్లో మీకు ఆయన పంపిస్తారు. సో దానితో మీరు ఈ లెసన్స్ను 1కి 2 సార్లు వినండి. ఎందుచేతంటే మీ ఎగ్జామ్స్ మే 3 తర్వాత ఎప్పుడైనా జరిగిపోవచ్చు. అందుచేత ఎగ్జామ్స్కి రెడీగా ఉండండి. ఎప్పుడో ఎగ్జామ్ జరుగుతాయి, జూన్లోనో జూలైలోనో అనుకోకండి. మీ ఎగ్జామ్స్ మే 3 తర్వాత ఏ రోజునైనా మీకు ఉండొచ్చు.
అంచేత మీరు బీ రెడీ, బాగా రెడీ అవ్వండి. అవి మీరు డిగ్రీ పరీక్షలు బాగా రాయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ ఆ చదివేటువంటి శక్తి భగవంతుడు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. మీ ఫోన్ కోసం నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను. అవసరం లేదు బాగా అర్థమయ్యింది అని చెప్పండి. అర్థం కాకపోతే అర్థం అవ్వలేదు సార్ పలానా లెసనం లేదు ఇది అర్థం అవ్వలేదంటే చెప్పండి. ఎవరైనా సరే మగవాళ్ళలో మీరు ఎవరైనా అర్థం కాలేదు మాకు అనుకుంటే మీరు నా ఇంటికి వచ్చినా నేను చెప్పడానికి రెడీ. ఎందుకంటే ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళటం లేదు కాబట్టి మన కాలేజీలో చెప్పుకునే అవకాశం లేదు. నేను అనుకుంటున్నాను ఏవైనా అవకాశం దొరికితే ఈ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జామ్స్కి ఏమైనా ముందు ఏమైనా కొంత టైం ఉంటే మీ అందరినీ కూడా ఒకసారి అందరి మాస్టర్ల చేత రివిజన్ చేయిద్దామని ఉంది. కానీ మరి టైము మనకు అవకాశం ఉంటుందో ఉండదో దీన్ని బాగా యూటిలైజ్ చేసుకుని మీరు లబ్ధి పొంది బాగా మంచి మార్కులతో పాస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ టు ఆల్.